Hi Chiliads, bonjour avant le piment fort, ici Claude Dubé. I'm Claude Dubé. So today, this time, we're going to be reviewing a 7-pot Primo. Donc aujourd'hui, je vais faire la revue d'un 7-pot Primo. Évidemment, c'est Très Primo qui fait pousser ça, qui a développé ce piment. So it's Très Primo that actually developed this 7-pot pepper. But of course, this one was grown by David Croteau here in Québec. Donc, celui-là, c'est évidemment vient là, de la culture de David Croteau ici au Québec. So, without any further ado, let's look at the inside of this. Some of those pods were just huge, but those bigger ones were going soft. So I decided to put them up to dry and to save this one for the review. So, the inside is definitely oily. Not sure you're going to be able to see this. You see some reflections here in the inside, and this time it is truly because it's oily rather than just shiny. If you can see that there. Oh yeah. So pretty oily inside there. The seeds are all wet, covered with oil. Anyway, donc je mets à l'intérieur très huileux, là. Et comme je disais, là, les graines sont vraiment mouillées, là, vraiment recouvertes d'huile. Alors, cheers! Mm. Very nice flavor. Mm. Fruity. Mm. Mm-hmm. Mm. Fruity, but there's bitterness in the aftertaste. As soon as I swallowed it, boom, that bitterness just came right out. This is going to be hot. Can already feel it. Mm. Donc, très doux au moment de manger, mais dès que je l'ai avalé, l'amertume, c'est. Mm. Mm. Wow. So it had a nice flavor, fruity. But as soon as I swallowed it, well, that bitterness came rushing. Then took that second half again. It turned kind of fruity. Swallowed it. Had a bit of a rush of bitterness again. Still left with some bitterness, but way less than when I swallowed it. Donc, quand je l'ai mangé, évidemment, il y avait cette saveur fruitée. Quand je l'ai avalé, cette amertume là, qui s'est vraiment là, qui était prononcée. J'ai pris la deuxième moitié. Alors, au moment de mâcher, encore une fois, je pouvais retrouver une certaine saveur fruitée. Au moment de l'avaler, encore une fois, là, cette amertume, mais c'est quand même là, résorbé assez rapidement. J'ai encore un peu d'amertume dans la bouche, mais j'ai aussi
une brûlure qui développe là, présentement là, et de façon très intense. So, I'm really getting a solid burn. It's very intense and it's still developing as we speak. Oh. Top of the tongue. The top of the tongue is really getting an intense burn. Also getting it in the throat. Salivating a lot right now. Donc, je salive beaucoup présentement. Là. Bonne brûlure au niveau du dessus de la langue, dans la gorge. Wow. It's growing. Oh, ça monte toujours. Brûlure très, très intense. There's not much burn on the lips. There is a burn, but it's not as intense as the rest. The burn really starts with the tip of the tongue, follows the tongue all the way back, then it hits you in the back of the throat. You know, the lower end in the back of the throat. It hits you there. Still growing. Very good burn. But seems to have topped off now. I'm drooling a lot. Donc, je salive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a plafonné. Là. Still have that very intense burn on the tongue. See? I had it in the back of the throat. And now it has developed on the palate, in the front of the palate. Getting a nice burn there too. Donc, devant du palais, là, je commence à ressentir là, la brûlure d'une façon plutôt intense. It's kind of starting to go down in the throat. Now it's still rising on the front of the palate. Donc, ça commence à baisser au niveau de la gorge, là, mais on dirait que ça monte encore là, au niveau du devant du palais. As if the burn started, you know, on the tongue, went to the back of the tongue, hit me in the back of the throat, and now that it's starting to come down, it's kind of coming back in the front of the palate, as if it was moving around. Donc, la brûlure avait commencé là, au début, là, au niveau de la bouche, de la langue, pour se diriger vers l'arrière de la bouche, sur la langue toujours, et finalement là, me brûler au niveau de du derrière de la gorge. Et maintenant, on dirait que la brûlure est revenue vers le devant, mais au niveau du palais. C'est une brûlure là, qui se promène. Yeah, it's up tough and it's coming down. But very nice burn. You know, you're getting a burn on the lips. Intense, but not as intense as the burn you get on your tongue. You know, all the way into the throat. Sorry. Then you get that burn in the back of the throat, and then when it has peaked and it's starting to come down, then you can feel it rising in the front, you know, of the palate. So a nice move there with the burn. Alors encore une fois, là, c'est que ça débute au niveau de la langue, ça s'en va vers la gorge, ça frappe le derrière de la gorge, puis après ça, au moment où le derrière s'atténue,
ça revient vous chercher dans la bouche, au niveau du devant du palais. Alors, bonne brûlure. Bonne brûlure. Nice burn. Though again, it's not gonna melt my face. Well, so for flavor, I'm gonna give that a 7.5. At first it was, fruity, mild, and then as I swallowed it, that bitterness really, came forward and came strong. So just a 7.5 for the flavor. And as of the heat, you know what? Has already come down quite a bit. After what now? 6 minutes? 6, maybe 7. Has come down quite a bit. Right now, I still feel it on the palate, but it has really come down in the throat. Tongue is still getting a fair amount of burn. I'm gonna give that an 8. Donc, au niveau de la saveur, je vais lui donner un 7,5. Du fait que, bon, au départ, c'était doux, c'était fruité, mais au moment de l'avaler, l'amertume s'est vraiment installée, puis de façon là, très présente. Alors, un 7,5 pour la saveur. Alors, au niveau de la brûlure, je lui donne un 8. Bonne intensité. Qui s'est promené là, au niveau de la bouche, tu sais, qu'on est venu chercher la langue, venu chercher la gorge, revenu chercher le palais. Mais pas assez pour dire là, que le visage va me fondre. On dit souvent en anglais, souvent, là, melt your face. Donc, non, il n'y a pas de danger pour ça. Mais c'est tout de même un piment extrêmement fort. The usual Joe would probably melt the usual Joe's face. That's not going to melt mine, that's for sure. So 8 for the heat, 7.5 for the flavor. So that was the 7-pot Primo. So anyway, I thank you for watching. And hope to see you in the next video. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. So, until then, you take care and bye-bye.